Welcome back to the channel 6 GB of video memory. I have been fighting with the Python language for almost all of my past video, wrestling with creating new virtual environments, how to change the Python version, how to solve dependency issues, how to install faster Whisper in Python, how to install the project Whisper Live. It took a lot of work to figure out how to install the necessary version of the Torch library, which would be compatible with NVIDIA P106-100 graphics card, because the CUDA compute capability for this graphics card is 6.1. The result of all this work was a successful launch of Whisper Live. Here is a bat file with which I run the server part of this project. And here is the client part, which is written in Python. Essentially, it's an example from the project's README file. And what caught my interest here is the translate parameter. If we set it to true, then Whisper Live will translate the speech from the language it recognizes into English. I had some doubts about whether Whisper itself would translate or whether Whisper Live would use a third-party model for translation. And today I'm going to test that. So we are going to recognize speech in real time on different languages of the world and at the same time immediately translate into English. So this is a Python code for running client. Translate parameter is true. There is also some parameter associated with the translation. But that is still not what we need right now. Let's try this parameter set to true. From my main working folder, I'm running this script. It calls the activation command of the Python virtual environment and then runs the console. And here I already have a console with an activated virtual environment. I'm going into the Whisper Live folder, and in the first console I start the server. This is the command I used to start the server. And in the second console I will run the client. Let's go to Whisper Live folder. I will give the command to start my homemade script. The model is being downloaded. The video memory is currently free. You can see that the Python process is running. I don't know what it is doing right now. We need to look at the server's code. The used memory is not changing. It's actually decreasing. And there it is. The model has been loaded. Well, let's try it. I'm speaking in Russian. Погода сегодня хорошая. На улице снег, на улице лед. Температура на улице -30, если диктор не врет. А может ли диктор ошибаться, я даже и не знаю. Well, as we can see, I'm speaking in Russian and the model immediately outputs the text in English. Of course, that's an exaggeration. I think not immediately, but about 20 seconds probably. Now I will try to recognize video clips in French, Japanese languages and see if I can understand what's been said in these videos by reading in English translation.
As a device, I select the stereo mixer by default for recording. This will allow the Whisper Live client to receive audio that is being played through my headphones rather than what I am saying through the microphone. Let's start by recognizing a video clip in Russian without a translation for now. Let's start. Перед тем, как начать обучение на склоне, первые шаги лучше сделать на плоском месте. Это вам поможет избежать излишних травм. Мы выбираем более плоское место, чтобы, пристегиваясь, доска у нас не покатилась, и мы спокойно бы застегнули крепление. Чтобы проще застегнуть крепление, вам необходимо зафиксировать доску. Это делается одной ногой. Пятка ноги ставится на снег, а мысок ноги зажимает доску. И тем самым вы блокируете и легко можете застегнуть крепление. В первую очередь мы ставим переднюю ногу, так как она у нас является ведущей. Мы отгибаем ремни и ставим ногу в крепление, начиная с мыска. Таким образом, чтобы пятка ботинка плотно села в заднее крепление. Так как это очень важно, чтобы нога в результате не болталась в вашем креплении. В первую очередь мы закрепляем верхний ремень, так как он является основным и он позволяет сесть ботинку максимально плотно. Затем вы пристегиваете передний ремень. I think this recognition is acceptable. The delay is, I think, about half a minute. Let's now activate the automatic English translation function. Перед тем, как начать обучение на склоне, первые шаги лучше сделать на плоском месте. Это вам поможет избежать излишних травм. Мы выбираем более плоское место, чтобы, пристегиваясь, доска у нас не покатилась, и мы спокойно бы застегнули крепление. Чтобы проще застегнуть крепление, вам необходимо зафиксировать доску. Это делается одной ногой. Пятка ноги ставится на снег, а мысок ноги зажимает доску. И тем самым вы блокируете и легко можете застегнуть крепление. В первую очередь мы ставим переднюю ногу, так как она у нас является ведущей. Мы отгибаем ремни и ставим ногу в крепление, начиная с мыска. Таким образом, чтобы пятка ботинка плотно села в заднее крепление. Так как это очень важно, чтобы нога в результате не болталась в вашем креплении. В первую очередь мы закрепляем верхний ремень, так как он является основным и он позволяет сесть ботинку максимально плотно. Затем вы пристегиваете передний ремень. Не стоит затягивать его слишком сильно, так как он не несет основную нагрузку и лишь придерживает носок вашего ботинка. Расстегивая и поправляя ремни, мы застегиваем заднюю ногу. Это выглядит примерно вот так. What can I say? As you can see, the translation is working. The delay, however, is quite large. Half a minute, maybe even more. So I don't quite manage to understand what's been said, including the fact that I don't really know English well. But it seems like there were no missing pieces of information. Let's try the same experiment with Japanese. Immediately trying with a translation to English, because I still won't understand it in Japanese.
2025年9月25日、東京電力福島第一原発が立地する福島県大熊町で空き家に不法侵入したとして、ウクライナ国籍の3容疑者が邸宅侵入容疑で現行犯逮捕された事件で、3人が動画サイト、YouTube での配信を目的に侵入した可能性があることが捜査関係者への取材で分かった。県警は9月25日、3人を福島地検いわき支部に送検した。配信元のチャンネル登録者は650万人を超えており、福島の動画の他に、世界中の廃墟などで探検したり、悪ふざけをしたりする内容のものが1000本近くあった。Strange. Absolutely no messages. Also, there is a Japanese language supported in the list there. Let's try without translation, then anyway it's silent. Anyway is silent. Okay, let's try to throw this video not into Whisper Live, but directly into faster Whisper. Here I have a script that recognizes an MP3 file. It's visible that the process should go, even if we don't see it and an hieroglyph in the command line. So we will put the Japanese language aside and move on to French. Let's first check without translation. J'ai appris une nouvelle incroyable il y a peu de temps. Une étude très sérieuse a démontré qu'on est champion du monde. Non mais vous vous rendez compte? On est champion du monde! Enfin, la France est championne du monde. De pessimisme. La France, qui est sûrement le pays avec le plus d'avantages sociaux, a en même temps les gens les plus tristes. C'est fou ça, non? Honestly, I didn't quite understand if it recognized correctly what she said. It's like it missed something. Let's try with the translation to English. J'ai appris une nouvelle incroyable il y a peu de temps. Une étude très sérieuse a démontré qu'on est champion du monde. Non mais vous vous rendez compte? On est champion du monde! Enfin, la France est championne du monde. De pessimisme. Something is not working correctly with the translation from French to English. And I am not entirely sure if the French speech recognition was correct. Finally, we have a translation, but it takes a long time. It seems long time to me. Let's compare it with the original. Here are English subtitles to the video. J'ai appris une nouvelle incroyable il y a peu de temps. Une étude très sérieuse a démontré qu'on est champion du monde. Non mais vous vous rendez compte? On est champion du monde! Enfin, la France est championne du monde. De pessimisme. Well, some text disappeared somewhere. We need to figure out how Whisper Live project works internally. In conclusion, faster Whisper can recognize speech from audio or video file and then translate to English. But Whisper Live can or not real-time recognize and translate. We will figure out.